That's a good question. Since we are resuming plenary today, I'm going to establish. But yes, we have had a number of members of parliament joining the National Unity Platform. They are card-holding members. This is the transfer window, so nothing bars them from joining us. In as far as them being read on the floor of parliament, we hope it gets to happen soon, because on their own volition, they chose to move from one party to another, and that's okay. And what does that mean on political party funding? I don't know. No. There was an interesting 10th Parliament where a number of MPs joined NUP, especially at the time. Some from NRM, from different political parties. The interpretation of the Speaker at the time was that no, this does not affect the funding that comes from Parliament, that status quo remains. So at that time they said NUP are not going to get any money, even though we got so many MPs that joined us. It will be interesting to see what the interpretation will be this time round. Katibuzo mutandise butandise. Okusooka ensonga ya mwami Kajubi oyo atera okujubisa ebintu. Yes, waliwo ababaka abatwegattako nga NUP mu transfer window. Era tusuubira bajja kusomebwa kirangirirwe obulungi nti beegase ku NUP, naye already batwegattako, oba basomeddwa ku floor oba tebasomeddwa, bammemba ba kibiina zikaadi bazirina, bajjayo n'empapula okwesimbawo mu NUP. So kyaffe tetukirabamu nnyo buzibu buli awo. Ekya ssente mu palamenti eyaggwa tulina ababaka nga NUP twakajanjula ery'eggwanga abatwegattako okuva mu NRM okuvaawa mu kaseera ku palamenti nega nti NUP tetujja bawa ssente kubanga abantu bano bakabeegattako, eno kisanja kirina kusooka kuggwa. Era ne bagamba nti bijja sigala nga bwe bibadde, kakati katulinde tulabe ku luno palamenti kiki enaagamba. Tumanyi obeera ejja gamba nga luli, katulinde tulabe. Ekya munnaffe eky'abantu abatuula ne bawayamu ne bakkaanya, ekyo kya bulijjo. In fact bwe kirina okubeera nti abantu abeegwanyiza ekifo ekimu basobola okutuula ne balaba oba basobola okukkaanya balekere omuntu omu oba ki. Ekyo si kya buwaze, era nga batuula ne bakikola. Bwe kiba kiganye tewali buzibu, bajja kuyita mu process. So enkola eba nnungi eyamba nako okwanguya ensonga zino. Munange n'amakooti ensangi zino bwe gati bwe gakola, kooti zirina ekintu ekiyitibwa mediation, nti bwe mujja mu maaso g'omulamuzi nga tannabatwala mu process y'omusango, asooka n'agamba naye lwaki temusooka ne mutuula ne mulaba musobola okukkaanya. Era olumu ne bakkaanya ne bakomawo eri kooti ne bagaa nti ffe twakkaanyiza tugenda kukola bwetu ne bwe tuti. Bwe balemagana nga bakomawo kooti eramula. So n'ekyabannaffe ogaa nti kakati kale ono alekedde ono wano akivuddemu naki, kirungi nnyo. In fact kituyamba n'otuyamba process n'etawanvuwa nnyo, era we kiba kibadde bwe kityo tukyaniriza. We kiba kiganye tewali buzibu, kubanga toyinza kkaka muntu. Bwe balemagana tewali buzibu, tujayita mu processes z'ekibiina tufune ba flag bearers. Ate kibeeramu zitya abantu ku bantu bo nga bo batuula, era ffe tukyencouraginga tugamba basobola okutuula mutuule, naye we kiba kiganye tewali buzibu. Naye batuula bo nga bo ne bafuna agafubo ne batuula ne bawayamuko, bwe bakkiriziganya nga bategeeza ekibiina we biba biganye era tewali buzibu. Ku kitebe kyaffe aba election management committee olunaku olwaleero bagenda kutegeeza eggwanga bw'oba tebakimaliriza, naye bw'oba tebannaba bagenda tegeeza eggwanga kubanga buvunaanyizibwa bwabwe ng'akakiiko. Nange nakwata empapula ne mbatwalira kubanga neegwanyiza, so katulinde tulabe kiki banaagamba bannaffe abo. The team from NIRA that has come this morning so we can renew our national IDs. We've been seeing the process ongoing.
albeit with some challenges which we hope that NIRA will address hastily so that the process can move smoothly. There has been some concerns of extortion of money by some NIRA officials at the level where this work is happening in conjunction with some LC1 leaders. People are being asked for up to 20,000 shillings, in some cases more, for their process to be handled, for their IDs to be renewed, and so on and so forth. Our hope is that NIRA gets to investigate these allegations that we are hearing on ground quickly, and action gets to be taken. Because whenever there's such a program, there are those who will take advantage of it, whether it be your staff or local leaders, especially at LC1 level. We urge NIRA to investigate as quickly as possible and take action. Because if no action is taken, people will keep doing it and people will be taken advantage of, because some are desperate to get national IDs. So when they are told this form here that you're supposed to fill is worth 20,000 shillings, they will desperately pay. And yet, this entire process, the forms and so on and so forth, is supposed to be free. So let's take note of that. There's been a concern of inadequate kits because people come in droves where they're meant to register to renew their IDs. The kits are not adequate. Sometimes they are faulty. Sometimes the staff are also not adequate. Other times they come late. So people do get set early enough and then somebody comes at 2. And then they want to be there for 1 hour or 2 and leave. It disenfranchises people, so we hope that that can be taken care of. But there's also been some complaints of some of the people you've contracted to do this work on ground. Some are saying their remuneration is not coming in time. We don't know what the issue is, but we urge you to look into that quickly so that people get to be paid. Parliament appropriated money for this work, so there should be no complaints. Whatever those complaints are of now, you see we are working, we are not being paid. Maybe that's why people show up at 2 p.m. or not at all, or whatever the case might be. So if we want this program not to be sabotaged, let's close all those gaps so that it can move smoothly. We also want to urge NIRA, please avail the renewed IDs soon enough, because people are coming, they are processing, and so on and so forth. If we can deal with the turnaround time so that the IDs come soon enough. Otherwise, people will also get frustrated. If after a month, no one is getting an ID now, those who haven't registered yet, they might think this thing here is not working, so they will not come to register and renew. But once they see their family members, their friends getting their renewed IDs, they will also get motivated to go to the places they're meant to go to and renew their IDs. We, of course, want to encourage people out there to renew their IDs. Please endeavor to go to the designated places to have your IDs renewed. No one should ask you for money, because that's illegal. This process is entirely free of charge. Parliament appropriated money for this process. No one should disturb you because of your political affiliation. Sometimes some local leaders, some LC1 chairpersons, they hound, especially the opposition supporters, for different government programs, whether it be PDM, whether it be whatever. They want to attend to their NRM supporters, which is wrong and illegal. I'm glad, as Nira you are saying, as should be anyway, you are an entity for all Ugandans. So whatever those complaints do come through, please take action so that people are encouraged to come and be part of this process. Uganda? Yes. Kangabenga utafire obutya kafuono tubadde tumulaba ng'agenda maaso mu bitundu ebyenjawulo. Of course mbaddemu obumulumulu era nga tusaba NIRA obumulumulu buno tubugonjoole, ebituli ebibadde mu programu eno tubizibikire, okugeza wabaddewo okwemulugunya abantu abamu babasaba ssente mitwalo 2 n'okweyongera waggulu. Nti foomu eno gye bakuweeyanira ya mitwalo 2 sasula ate nga yabwirire. Abalala nti kakati oyagala tukoleko tuwe ssente.
ebyo bikyamu bimenya amateeka. Tusaba NIRA enoonyereze ku nsonga zino kubanga bizibibeerawo nga mubiraba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'abantu bemulugunya. Wano tujja tukuba layini batusaba ssente, tabawa ssente tebaagala tukolako. Ensonga ezo tuzirondoole kubanga abakirimu abakikola abantu be mwalonze okukola emirimu egyo kulwanira n'abakulembeze ku LC abamu. So kansubire nti mujja kulondoola ensonga eyo, abakikola bakwatibwe, abantu bakitegeere. Eno kaweefube yabwerere, Parliament yayisa ssente zino, so tewali muntu n'omu alina kusasula ssente. Ekirala wabaddewo okwemulugunya nti zino zi computers kits ebitundu ebimu tezimala, ebitundu ebimu tezikola bulungi, oba network oba ki bwe bityo. N'abakozi bammwe mu bitundu ebimu batono ate nga abantu abazze okwewandiisa bangi. Kati subire ekyo nakyo mujja kigonjoola. Era n'abakozi bammwe abamu abali mu field bemulugunya abamu nti akasente kaabwe tebakafuna ate nga balina okukeera bagende batuule bakole emirimu gino, balina okulya, balina wakati guno mulimu for this period ate nga ssente Parliament yaziyisa. So awali omulumulu obwo tubutereeze. Abatanafuna ssente tumanyi lwaki, tukigonjoole abantu bafuna akasente kaabwe kubanga bali mu kukakolerera. Era tusaba NIRA densite zino empya katusuubire zinaafuluma mangu mu bwangu kubanga bwayitawo akabanga nga ffe abeewandiisizza densite zaffe empya tetuzifuna. Kati n'abalala bajja nabo butasaayo nnyo mutima nga bagamba naye ne bano abeewandiisa ebbanga liise tebafunanga zi ID zaabwe. Kati kijja kugootaanya enteekateeka eno. Naye bwayitawo akabanga tugambe maybe buli mwezi abeewandiisizza ne mbawa ID zaabwe, n'abalala bajja kulaba nti akikola naffe tugende twewandiise. Naye bwe mutakikola ekyo abantu bajja kusigala nga bamuswaba kubanga baba tebalowooza bano oba sibya ddala kubanga abasooka okwewandiisa nga tebannafuna. So ensonga eyo nayo tugigonjoole. Ekisembayo tugwira omulanga bannayuganda ffenna tugende tuze endagamuntu zaffe obujja, baleme kubasumbuwa nga babasaba ssente. Eno programu yabwereere kubanga ssente zayisibwa, tolina kusasula ssente nti simanya kugula foomu okuwoono biki nedda. N'ekirala baleme basumbuwa nti gwe oli wa opposition oli wa NUP. Eno kaweefube yaffe ffenna. Era tukimanyi nti abakulembeze abamu naddala aba LC1 abamu oba oliawo si bonna naye abamu oluusi basumbuwa abantu bebamanyi nti kakati ono si muwagizi wa NRM kubanga wa LC wa NRM tubirabe mu programu ez'enjawulo PDM n'ebirala nga bafa nnyo ku baabwe. Ekyo kiba kikyamu. Era abawagizi opposition mugende nammwe mwewandiise, waleme kubeerawo omuntu yenna abatiisatiisa oba abasumbuwa naki. Bwe bibeerawo muyogereko. Naye katusuubire nti programu ejja tambula bulungi. Kiri kirungi aba NIRA era bakyogeddeko nga bwe kirina okubeera bo baggwanga lyonna ba buli omu. So waleme kubeerawo kutya kyono wa LC wa NRM tanjagala naki, genda dembe lyo weewandiise. Otherwise tubeebaza nate mwebale kujja. Of course abantu abamu abateneewandiisa ababaka bannaffe bano batugambye nti bakyaliwoko lunaku luno, ne bannamawulire abataneewandiisa osobola okukozesa omukisa guno ozze densiteyo obujja. Omukulu ono yatugambye nti alina ennamba tesobola okuwaabako kubanga abantu bali eyo beemulugunya babajjako ssente naki. Kakati tusaba tusomera ennamba eyo bwe tufuna abatusumbuwa eyo ennamba ezo katusuubire kweziri era nga bazikuba munaazikwata. Omanyi abantu abamu batera otuwa ennamba omuntu n'akuba nga teri kivaayo banasindika message nga tafuna buyambi. Katusuubire ennamba ezo abantu banaazikubako mujja zikwata basindikako obubaka tubaddemu speed kiba kibayamba. By the way feedback eno eba ebayamba ne mutegeera nti mu kitundu kino waliwo kitatambula bulungi, ne mugendayo ne mukigonjoola nti wano weetaaga tereeza kino, ne mugendayo ne mutereeza ensonga ezo. Twe ku namba ezo. Thank you, sir. With inquiries or complaints or even concerns
with the mass enrollment and renewal exercise, kindly reach out to us at NIRA on 0766 501 071. We even have a flyer signed. I will share it with the journalists that you can be able to even circulate it widely, and we shall be able to respond. Then Get the number 0766 501 071. 0766 501 071. And you can even send a WhatsApp message. We shall be able to respond. Because we don't want anyone to be cheated. Mwine eno yoka wale wabatadeko ka data kabwe ka voice bando kakachinge nambe eno ena mwine mu yoka kuba kati yemu. What happens if it gets clogged and so on? Maybe you need to get various options. I will be sharing another one. Then you can also send a message to report corruption at nira.go.ug. Report corruption at nira.go.ug. Report corruption at nira.go.ug. We shall be able to respond because we don't want any Ugandan to be cheated. Parliament, like the leader of opposition has said, Parliament appropriated us enough money for this exercise. We do not want to cheat Ugandans. We do not want anyone to be left behind. So this is our country. We must strive to serve everyone when we are in positions of responsibility. Thank you so much.